Salam IT News. Hari ini kita akan membicarakan tentang Steve Bannon yang merupakan bekas ketua strategi di Rumah Putih Amerika Syarikat. Pada 4 Mei lalu, Steve telah membuat kenyataan di dalam majelis ruang pertempuran melawan wabak mengenai tanggung jawab komunis Cina dalam penyebaran pandemi virus corona secara global. Mari lihat berita selanjutnya. Beranggapan komunis Cina mempunyai perkaitan rapat terhadap penyebaran virus komunis Cina, Steve Bannon telah mencadangkan untuk menyita semua aset pejabat tinggi komunis Cina di Amerika Syarikat yang dikatakan mencecah jutaan dolar. Hasil sita ini akan diberikan kepada mangsa yang terkorban akibat wabak ini sebagai pampasan. Idea tersebut telah dikemukakan sendiri oleh Steve Bannon setelah dirinya menerima kritikan dan hinaan hebat oleh China Central Television International yang menyatakan beliau hanya mengarut. The first assets we ought to seize here in the United States is the personal assets of the heads of the Communist Party. In the United States, tens of billions of dollars of real estate assets, stocks, and bonds. You know what I'd like to do? Seize those assets first and distribute them to the dead. Xi's personal family ownership in New York City and Wang Qishan's ownership in New York City, we liquidate that and we give it to the families of the dead. What, by the way, Wang Qishan and Xi, you guys are communists. Why do you have so much personal wealth? Chinese Communist Party is going to fall. You know what's going to fall? And here's why they're scared to the marrow of their being. They understand when the deplorables around the world, in England, and in Europe, and in India, and in Brazil, and in good old United States of America, in Japan, when they wake up to the fact that, hey, this was Xi's fault. This is Xi's responsible. The CCP should understand there's a lot of folks in China that are not happy with what you did. They're not happy with the dead, and the people in Wuhan are not happy with the dead in Wuhan. The biggest victims of the Chinese Communist Party are the Chinese people, and that's why they're so crazy at the CCTV and all these things. They're trying to say, hey, Bannon's going after the Chinese. Wrong. And all you running dogs in the Western media, I always say the CCP. It's the CCP's the enemy, not the Chinese people and not China. It's the Chinese Communist Party. Just another group of gangsters, although quite brilliant gangsters. The infiltration, the fellow travelers, the running dogs, the appeasers, it's all going to come out. It's all going to come out over time. All going to come out over time. And they can hit back as hard as they want. We're not stopping. We haven't even started. The American people, in their righteous indignation, ask Kaiser Wilhelm how that turned out for him. Ask Adolf Hitler how that turned out for him. Ask Tojo how that turned out for him. Ask Mussolini how that turned out for him. When the American people in the West turn their righteous indignation on something, when it's in the gun sights, it's going to be over. And it's going to be over for you guys. Jika cadangan Steve Bannon ini diikuti oleh pemerintah Amerika Syarikat, nescaya ini akan menjadi satu tamparan hebat buat Parti Komunis Cina. Apa yang diperkatakan oleh Steve Bannon bukanlah hanya cakap kosong. Terdahulu pada bulan Ogos 2018, Presiden Amerika Syarikat yaitu Donald Trump telah menandatangani satu perintah eksekutif bagi membekukan semua aset milik pemerintah Venezuela yang ada di Amerika Syarikat. Pada tahun 2015, Undang-Undang Liability Hak Asasi Manusia Global Magnitsky telah membenarkan pemerintah untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melanggar hak asasi manusia dan mereka yang terlibat dalam rasuah seperti larangan masuk ke Amerika Syarikat dan pembekuan aset. Sebelum Steve Bannon mengemukakan cadangan itu, terdapat beberapa individu yang turut mengajukan cadangan yang sama. Sebagai contoh, pada 31 Mac 2020, anggota Kongres Australia yaitu Christensen telah mencadangkan untuk menyita semua tanah yang dimiliki oleh usahawan-usahawan Cina yang berlatar belakangkan komunis. Ia kemudiannya akan dijadikan pampasan kerugian atas penyebaran pandemi virus komunis Cina. Majalah National Review of the Conservative turut menyarankan Amerika Syarikat agar memujuk negara lain untuk turut sama menyita aset perusahaan milik negara Cina sebagai pampasan kerugian atas penyebaran virus komunis Cina.